I see so much potential. I see so much curiosity. I see so many smiles. I see a lot of courage. I think that if you use those different things, those different skills, those different abilities, those different gifts, that you can share those gifts in the world and to spread light in the world. Memmel and His Band. Давайте поаплодируем. Кто и его команда. Well, I've been playing guitar and playing music for 10 years, and then a few years ago we started getting involved with a program called American Music Abroad, where we travel around the world making music and exchanging with different cultures. You want to change your strings at some point, Tom? Yeah. Just one of the most fun, wonderful things I've had the opportunity to do in my life, just to share music with people in different cultures around the world and to see how different people perceive it, how they play it, what instruments they use, and to take all those things back with me and in my mind and heart, and they definitely influence you long into the future. The message he brings in music and perseverance and just dedication to your craft is something that no matter what culture, no matter what background, everybody needs to hear at some point. Fly. Coming to save you. What I consider my role is to help encourage people, to build courage amongst people with differences, and to help them to share their own stories and lives. And then that is what helps to help change hearts and minds surrounding those subjects in the public at large, I hope. Well, you don't get the hubbub. Home run. Home run. That's I'd have to hit a rock. Yeah. What I try and do is just in one relationship at a time, one conversation at a time, one concert at a time, just to use my own story, my own opportunities to speak, just to be more a vessel for that message. I am not the message, but the messenger. We're working with one group. It's more than 300 families who have a disabled person. Most of them need a job and be independent. So we decided to create the social business incubator. Thanks for the small grants program of US Embassy. We built a greenhouse. We will buy our production to restaurants, so yes, malls and everywhere. Yes. И планируем теперь у нас в плане вот эти стеллажи. Может быть, это сейчас у нас этот год обучающий будет, а потом для бизнеса мы уже потом стеллажи будем делать. Стеллажную систему, и сюда вот колясочники будут заезжать. Соген еще на продажу надо сатады дейді. Еще добавок бізге қалады салатқа. Еще ана жақта клубника жусы. Вот. Еще вот жилетки вот такие делают. Oh, very nice. А дети тоже сами делают. Вот такой вот сувенир. So often, people with disabilities or different abilities get overlooked. So being able to play a center today that they focus on helping with work placement, it was very inspiring to see that that kind of effort's going into helping that community. You know, I don't have a physical disability, but to see that they can find the talent within themselves and just showcase it for the world is hugely inspiring. And that inspires me to, you know, think about myself and not take things for granted. Меня Ваня попросил: мам, пойдем пешком. Я говорю, зачем? Машина за нами приезжала, мы пойдем, говорит, пешком. Я, говорит, хочу, посмотреть. Я говорю, пошли. И когда мы шли, господи, я думала, я сквозь землю провалюсь.
это столько взглядов. И, знаете, вот повернуться, и поворачиваться вот так вот. До того так это все было неприятно. Второй день я шла, прям я искала, кто будет на меня смотреть. Кто на меня посмотрит, я зыркну. Было такое. Если у нас это в семьях начнут с детства воспитывать, что между такими и другими нету разницы, я тут же сейчас же опять же говорю такими и другими, что между нами нету разницы, было бы намного легче другим. Ну и в принципе и здоровым бы было легче, то есть вот этого барьера бы не было. Сегодня боишься, завтра боишься, а потом же более уверенно же становишься. И все, и потом мы с ним как начали пешком ходить, потом он даже и не просился, мы сами пешком специально ходили. Потом привыкаешь, легче становится. Смотрит, не смотрит, все. Наши все дети, вот, которые здесь у нас в основном же ментальники, ДЦП, ментальники, с ними намного легче работать, чем со здоровыми детьми. С ними легче о жизни разговаривать, потому что они видят другую сторону этой жизни. Честно говоря, здоровый человек видит в розовых очках эту жизнь, правильно? А эти дети видят ее с другой стороны. Во мне была проблема, не в нем. Он так привык, не то что привык, он родился так, он по-другому не знает. А проблема в родителях. Они сами еще, вот, знаете, когда что-то случается, они дома замыкаются. Не надо замыкаться. По-другому уже не будет, надо с этим жить. Look beyond what is difficult, what seems impossible about the situation that you're going through, and to hopefully look for what you are able to do versus what you aren't able to do. Focus on those things, develop those things, and then keep moving forward from there with a more positive mindset. And I think that once you start digging into it that way, you'll feel better and you'll notice progress, which is what you definitely want in life. I think that if you use those different things, those different skills, those different abilities, those different gifts, that you can share those gifts in the world and to spread light in the world. Will you sing with us again? Okay. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never, never gonna give up. Never, 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 never gonna give up. I am never, never, never gonna give up. Never, never.